Kadi? Sudah. Baca. Ini let me see. Nah, coba. Ya. Oke. Selamat datang. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan kami ulangi. Selamat datang. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan, tim narasumber, tim panitia pelaksana, Bapak Ibu tamu undangan, dan Bapak Ibu peserta pengumuman kelulusan Training of Trainer TOT Instruktur Provinsi Akpai Digital IPW Akpai Aceh. Dan Bapak Ibu peserta pengumuman kelulusan Training of Trainer TOT Instruktur Provinsi Akpai Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan pengumuman kelulusan Training of Trainer TOT Instruktur Provinsi Akpai Digital DPW Akpai Aceh
Banda Aceh, Sabtu 4 September 2021, bertepatan tanggal 26 Muharram 1443 Hijriah dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Bapak Ketua Umum DPP Akpai, Bapak Ketua DPW Akpai Aceh, Bapak Ibu Panitia dan peserta Training of Trainer TOTIP Akpai DPW Akpai Aceh. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita dengarkan lantunan kalam ilahi yang dibacakan Bapak Syarwan SPDI, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya. Kepada Bapak disilahkan. Pak Syarwan, kepada Bapak Syarwan. Panggilan dulu, tadi udah masuk dulu. Pak Syarwan. Oh, dipanggil dulu. Bapak Syarwan. Tadi udah masuk. Tadi udah bertemu. Ada Pak Syarwan. Jadi udah. Ada Pak. Untuk orang Pak Azmi boleh. Pak Azmi. Mana melakukan itu? Nanti nak connect telepon. Surah Al-Fatihah aja udah. Al-Fatihah aja. Berhubung Bapak Syarwan tidak bisa bergabung, maka kita akan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars Akpai oleh seluruh peserta. Hadirin mohon ikut bernyanyi berdiri bersama-sama.
Islam Indonesia dan saya Hadirin, disilakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Training of Trainer TOT Instruktur Profesi Akpai Digital DPW Akpai Aceh yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yani MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan beliau yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dan beliau merupakan tauladan umat sepanjang masa. Yang kita hormati Bapak Kabid Pendidikan Agama Islam Kanwil Kemenak Aceh, Bapak Dr. Haji Muntashir MA, kemudian Ketua DPP Akpai Aceh Kanda Dr. Haji Mahnan Marbawi MA, Ketua DPW Akpai Aceh Tungku Ahlul Fikri SPDI MPD, para panitia, para ketua DPD se-Aceh yang telah hadir secara virtual, dan juga pada panitia yang setelah mempersiapkan kegiatan ini dari awal sehingga pada hari ini tibalah saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kelulusan yang akan nantinya dibacakan oleh mewakili narasumber. Para hadirin sekalian yang kami muliakan, kegiatan TOT Akpai Digital ini tentunya memberikan manfaat yang luar biasa, memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan kompetensi guru PAI kita khususnya di Aceh. Alhamdulillah dengan lahirnya nantinya para instruktur provinsi yang akan diumumkan oleh instruktur nasional dari DPW Akpai Aceh kiranya akan dapat memberikan peran yang banyak, akan dapat memberikan peran yang lebih terhadap meningkatkan kompetensi teman-teman di daerah masing-masing. Kami juga berterima kasih yang tidak terhingga kepada kawan-kawan pengurus Ketua DPD Akpai Kabupaten Kota se-Aceh yang telah mengutuskan para utusan terbaiknya di setiap kabupaten kota dalam rangka mengikuti kegiatan TOT ini yang telah dibimbing oleh para instruktur nasional yang berasal dari DPW Akpai Aceh. Dan kita berharap ilmu yang telah diberikan dapat disampaikan kepada teman-teman di daerah agar peningkatan kompetensi guru PAI melalui Akpai ini akan terus kita lihat merasakan sebagaimana organisasi-organisasi lainnya yang hari ini memfokuskan terhadap peningkatan kompetensi para anggotanya. Kemudian kami atas nama panitia, mewakili panitia juga memohon maaf jika seandainya dalam kegiatan yang sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu, barusan ini kita umumkan, ini juga kami mohon diperbanyak maaf. Namun demikian, karena kita melakukan proses yang terbaik untuk para instruktur ini yang telah digembleng oleh para instruktur nasional yang nantinya komunikasi dan jalinan koordinasi dengan para instruktur di DPW
agar selalu dijaga dengan baik dan terus dibina dan ditanyakan jika ada kendala-kendala di lapangan nantinya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kiranya ilmu yang telah disampaikan, baik tentang KTA, tentang penilaian, tentang modul, dan juga lainnya terkait dengan aplikasi-aplikasi AKPAI digital, kiranya dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk guru PAI di Aceh dalam rangka memajukan pendidikan agama Islam yang lebih baik ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Umum DPP AKPAI, Bapak Dr. Mahnan Marbawi MA. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, atau yang mewakili, yang saya banggakan, yang saya hormati Pak Ahlu, Pak Yani, ada siapa lagi tuh, saya nggak kelihatan nih di HP. Bapak-bapak pengurus lah yang ada di situ tuh, bapak-bapak dan ibu-ibu peserta TOT Eksekutif Provinsi KTA AKPAI Digital. Syukur kepada Allah hari ini saya bisa silaturahim dengan teman-teman di Aceh. Kangen kopinya itu loh. Pak Lu, saya kangen kopinya. Minum bareng kopi di Aceh tuh keren banget. Semoga kita bisa ketemu lah, dan semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu. Mari kita bersalawat kepada baginda Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus DPW AKPAI Aceh yang telah melakukan sebuah kegiatan yang sangat keren, yaitu TOT untuk instruktur provinsi KTA AKPAI Digital. Bapak Ibu sekalian, kalau saya perhatikan, ya mohon maaf ya, mungkin saya yang bacaannya agak kurang luas. Guru agama atau dalam konteks pandemik ini, di mana sekolah PJJ, di mana sekolah, semua aspek kehidupan kita hampir semuanya dikerjakan di rumah dan dikerjakan melalui daring. Guru-guru agama mampu, kalau bahasanya Pak Dr. Yani itu, sekretarisnya Pak Ahlu, itu mampu melakukan apa yang disebut pandemic opportunity. Apa itu pandemic opportunity? Yaitu sebuah ide kreatif, inisiatif yang keren, inisiatif yang muncul dari kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan orang untuk bergerak leluasa. Apa inisiatif kreatif dan inisiatif keren itu? Yaitu guru-guru agama melakukan berbagai macam pelatihan secara daring. Ini ada artinya pada konteks pandemik di mana masyarakat terkekang atau terbatas aktivitas karena harus membatasi diri dengan 3M itulah kira-kira ya, termasuk aktivitas. Justru guru agama secara nasional melalui AKPAI atau yang tergabung di AKPAI ini memiliki banyak sekali kegiatan-kegiatan yang keren-keren. Ada banyak pelatihan-pelatihan dari mulai AKPAI digital, kemudian AKPAI penilaian dan lain sebagainya, termasuk yang sekarang sedang dilakukan adalah web series guru proper moderasi. Ini artinya apa? Guru agama ternyata memiliki sebuah potensi besar untuk ikut pendidikan dalam kerangka menguatkan profesionalitas guru-guru agama khususnya
melalui aplikasi-aplikasi yang telah dimiliki oleh guru-guru agama. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, ya saya agak pede ya, agak percaya diri. Baru guru agama yang punya aplikasi sekeren ini loh Bapak Ibu. Punya karya digital, punya penilaian digital, punya buku digital, modul digital, siswa dan lain sebagainya. Bahkan nanti kita akan punya e-commerce sendiri. E-commerce sendiri Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa jualan kopi secara online juga melalui karya digital. Apa enggak keren Bapak Ibu sekalian? Keren banget itu. Dan Akpai Digital juga dibangun, didevelop sebagai bagian dari LMS, Learning Management System. Jadi yang nanti menghubungkan guru, sekolah, siswa, dan orang tua. Gitu. Kami sedang mendevelop lagi Pak Ahlu satu aplikasi di mana nanti karena masa pandemi ini agak berkurang intensitas pertemuan langsung, nanti guru-guru agama bisa melakukan sebuah layanan kayak seperti Gojek atau Grab ya. Di Aceh udah ada Grab apa belum Pak Ahlu? Ada ya? Jadi nanti guru-guru agama atau orang tua kalau ada pilihan menu layanan belajar Al-Qur'an. Nah, tinggal guru agama nanti masuk sebagai ininya, silahkan kan gitu, kira-kira begitu. 1 jam 500.000 umpamanya kan gitu ya. 1 jam berapa nanti kita sepakati bersama kan begitu. Jadi orang tua nanti tinggal klik aplikasi itu, layanan yang dibutuhkan mau ngaji kayak, mau belajar sholat kayak, mau belajar tahajud kayak, langsung dengan guru agama, mau virtual kayak, mau langsung kayak, dengan harga yang seminimal mungkin dan terjangkau. Dan itu nanti guru-guru agama yang mengerjakannya. Apa enggak keren ini Pak Ahlu? Kira-kira keren kan? Wah keren banget. Ada itu. Masya Allah. Semoga bisa dilakukan. Jadi kita bisa seperti Gojek dan Grab itu. Kalau Gojek dan Grab ke transportasi, nah kalau kita layanan dunia pendidikan. Walaupun pandemik kita tetap berkarya dan berkreasi. Intinya, guru-guru agama jangan mati gaya. Maksudnya apa mati gaya? Jangan berhenti untuk berkreasi, berinovasi, dan melahirkan ide-ide yang kreatif. Itu intinya. Maka kemudian saya berharap kepada alumnus TOT Akpai Digital ini terus memberikan layanan, terus mengembangkan kemampuan, dan sekali lagi, mari kita kembangkan aplikasi Akpai ini sebagai bagian penting untuk penguatan guru pendidikan agama, penguatan pendidikan agama Islam. Tunjukkan kepada dunia bahwa guru agama tidak sekedar bisa ngimamin, tidak sekedar bisa khutbah, tapi juga soal Akpai Digital, guru agama juga bisa bersaing. Kira-kira itu. Sekali lagi terima kasih banyak dan keren lah Pak Ahlu, Pak Yani, makasih banyak. Selamat kepada teman-teman yang sudah lulus dan terus dikembangkan ke setiap kabupaten kota dan kecamatan. Dan saya mohon kepada Pak Kanwil atau yang mewakili tolong dukung kami. Dukung Pak Ahlu, dukung Pak Yani, dan dukung seluruh pengurus DPW Akpai di Aceh untuk bersama-sama menguatkan profesionalitas keguruan guru-guru pendidikan agama Islam. Terima kasih dan saya mohon maaf, saya langsung ini ya karena harus ke web series lagi ini Pak Ahlu. Terima kasih Pak Ketua. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Umum DPP Akpai Aceh yang sudah memberikan nasihat dan motivasi untuk kita. Selanjutnya, sambutan Ketua DPW Akpai Aceh, Bapak Ahlul Fikri, SPDI, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat salam pada baginda Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Habib Pai, Dr. Muntasyir SAGMA yang sudah dari tadi standby
Mungkin dalam perjalanan beliau terlihat di dalam mobil. Terima kasih Pak Kabid. Kemudian yang kami muliakan Ketua DPP AKPAI Bapak Dr. Mahnan Marbawi MA yang baru saja memberikan pencerahan kepada kita bersama. Yang seyogianya beliau bisa berlama bersama kita, namun saat ini sedang berlangsung kegiatan web series 2, Guru Pelopor Moderasi. Kemudian yang kami hormati Sekretaris DPW AKPAI Aceh, para wakil ketua, para pengurus, kemudian panitia pelaksana yang telah bekerja sangat luar biasa, teristimewa kepada manajemen SMK SMTI Banda Aceh yang untuk kesekian kalinya memberikan hadiah intan berlian bagi kami, melebihi daripada pemberian uang dan lain sebagainya. Ini tidak bernilai. Tentu jasa seorang sahabat kita, yaitu Bapak Sukardi SAG MA. Terima kasih Pak Sukardi untuk kesekian kalinya. Semoga ke depan kita dapat terus melanjutkan kerjasama antara AKPAI dengan SMK SMTI Aceh. Kemudian yang kami hormati para ketua DPD AKPAI Aceh yang bergabung secara online, para guru pendidikan agama Islam, khususnya calon instruktur yang telah bergabung via Zoom, yang sudah sangat lama menunggu pengumuman apakah lulus sebagai instruktur KTA AKPAI Digital sebagai instruktur provinsi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, atas nama pengurus DPW AKPAI Aceh, kami memberikan apresiasi kepada para narasumber yang telah memberikan penguatan pelaksanaan TOT selama 2 tahap. Tahap pertama 3 hari, tahap kedua 2 hari, kemudian ditambah dengan tugas harian, tugas mandiri, sehingga tercapailah jam pembelajaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh DPP AKPAI. Dalam pelaksanaannya tentu harapan kita pada dasarnya Bapak Ibu, setiap kabupaten kota mengirim 5 utusan. Jadi masing-masing jenjang itu ada 1 orang. Dari TK PAUD 1 orang, dari SD 1 orang, SMP, SMA, SMK. Jadi pas 5. Tapi kenyataannya kami mendapatkan data itu tidak sampai 100 orang yang ikut. Nah, ini menjadi catatan tersendiri bagi Ketua DPD AKPAI Kabupaten Kota. Ya, semoga pada jilid kedua pelaksanaan nanti, kalau kita adakan kembali, ini menjadi perhatian serius. Bagaimanapun kita merasa sangat berbangga sebagaimana disampaikan tadi bahwa guru PAI yang telah memiliki aplikasi tersendiri. 5 aplikasi ini tidak dimiliki oleh mapel yang lain, Bapak Ibu. Kepada para instruktur yang hari ini akan diumumkan sebentar lagi oleh panitia pelaksana, kami berharap untuk terus melakukan sosialisasi di daerah masing-masing. Kita ingin mendapatkan semakin banyak para tutor yang bisa membimbing guru pendidikan agama Islam di semua jenjang. Jadi tugas Bapak Ibu instruktur tidak berhenti dengan mendapatkan sertifikat hari ini. Sertifikat Bapak Ibu hari ini dikeluarkan secara resmi oleh Dewan Pengurus Pusat AKPAI. Jadi setelah melalui berbagai penilaian dari para narasumber instruktur nasional kita yang ada di Aceh, kemudian diverifikasi oleh DPP AKPAI sehingga didapatkanlah para instruktur
provinsi untuk TOT KTA Akpai Digital angkatan pertama ini. Maka sekali lagi kepada yang nanti diumumkan terpilih sebagai instruktur provinsi untuk terus melanjutkan kegiatan ini di wilayahnya masing-masing. Kami menunggu aktualisasi dari ilmu yang telah diperoleh dari para narasumber. Jadi kami atas nama DPW Akpai Aceh menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada 4 narasumber kita yang telah membimbing Bapak Ibu. Instruktur nasional 3 orang. Ada Ibu Diana Safitri SPDI, ada Pak Mustafa SPDI MAG, kemudian ada Pak Said Marzuki SPDI. Ketiga beliau adalah instruktur nasional KTA Akpai Digital Provinsi Aceh. Ditambah satu lagi Bapak Eri Sukman SPD dari Kabupaten Aceh Singkil yang lulus sebagai instruktur provinsi. Ya, kita mengirim saat itu 5 orang, tapi 4 orang yang lulus, 3 orang sebagai instruktur nasional dan 1 orang sebagai instruktur provinsi. Jadi besar harapan Bapak Ibu terkhusus kepada Ketua DPD Akpai yang ada di kabupaten kota minus kota Sabang yang belum ada. Kami berharap untuk terus mengawal, ya, mensupport teman-teman instruktur. Dan harapan kami kepada Bapak Kabid Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh untuk memberikan ruang khusus kepada Akpai. Kami berharap pada momen-momen tertentu, pada kegiatan-kegiatan tertentu, beliau-beliau yang terpilih hari ini dapat kita beri apresiasi. Ini kami sangat berharap adanya perhatian khusus dari bidang PAI, Kantor Wilayah Kementerian Agama, untuk terus menyemangati, ya, memberikan apresiasi terhadap guru-guru PAI yang produktif seperti ini. Tidak hanya KTA Akpai Digital, tentu dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Kita seharusnya melaksanakan kegiatan yang sangat luar biasa megahnya yang telah kita schedule, yaitu Mukerwil Akpai Aceh berbarengan dengan Musyawarah Kerja Akpai Regional Sumatera yang siogianya kita langsungkan bulan Agustus tahun ini di Takengon. Bapak Bupati sudah kita audiensi dan sudah sangat siap. Kemudian termasuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh sudah kita laporkan. Namun kondisi di lapangan yang hari ini sama-sama kita ketahui, pandemi COVID-19 ini belum berakhir, sehingga kita untuk bergerak melaksanakan secara tatap muka ini belum dapat kita laksanakan. Namun dalam waktu dekat kita akan mengadakan rakor real secara virtual. Semua ketua DPD Kabupaten Kota, semua pengurus DPD Akpai Aceh akan kita rembuk secara virtual bagaimana tahapan ataupun langkah yang harus kita ambil terhadap penundaan Mukerwil secara tatap muka. Siapa tahu kita siap dan bisa melaksanakannya secara virtual seperti hari ini. Namun ini tidak menjadi patah semangat bagi kita bersama. Mari kita terus berkreasi, membuktikan bahwa guru pendidikan agama Islam berada di garda terdepan. Hari ini juga telah banyak kawan-kawan kita yang menjadi kepala sekolah. Ya, di Kabupaten Aceh Tengah kami mencatat itu sangat banyak. Ya, dari data yang kami punya di Kabupaten Aceh Tengah, sangat banyak guru PAI yang telah menjadi kepala sekolah di tingkat baik tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, juga di kabupaten kota lain. Nah, ini membuktikan bahwa kreativitas teman-teman GPAI ini sangat luar biasa. Ya. Kemudian harapan kami
untuk pengurus DPD Akpai Kabupaten Kota untuk terus bersinergi Bapak Ibu. Bersinergi dengan pemerintah daerah, bersinergi dengan kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan lembaga terkait lainnya untuk pembinaan guru pendidikan agama Islam. Jadi kita tidak diam. Aktifnya organisasi kita ini membuktikan bahwa hadirnya organisasi rumah besar guru pendidikan agama Islam ini betul-betul bermanfaat, berkontribusi untuk melayani teman-teman kita GPAI. Ini sumbangsih kita Bapak Ibu. Kita tidak digaji, tidak mendapatkan honor, tapi memberikan pengabdian kita, kontribusi kita untuk melayani teman-teman guru pendidikan agama Islam. Ini sangat kita harapkan. Dan kita memberikan apresiasi kepada 15 pemerintah kabupaten kota yang memberikan subsidi kegiatan PPG Guru Pai tahun 2021 ini. Harapan kita di tahun 2022 semakin banyak pemerintah daerah kabupaten kota termasuk pemerintah Provinsi Aceh untuk memberikan subsidi pelaksanaan kegiatan PPG Guru Pai yang saat ini sedang berlangsung. Alhamdulillah di antara kita juga banyak yang diberikan kesempatan untuk membimbing teman-teman di PPG secara online. Di sini ada Pak Yani, Pak Mus, saya juga ikut. Ini mau berakhir sedang PPL, ya, angkatan 1 dan sudah berlanjut ke angkatan 2. Jadi sekali lagi mari kita terus berkiprah Bapak Ibu, dan terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat kami panitia pelaksana yang telah memberikan waktu luang di tengah kesibukan yang sangat luar biasa sehingga acara yang dinantikan hari ini, puncak dari kegiatan TOT kita, dapat berlangsung sukses dan lancar. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih, semoga menjadi amal saleh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Bapak Dr. Muntasir SAG MA. Bisa tahu. Kepada Bapak, kami silakan. Bapak sudah bergabung, Bapak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjat siang menjelang sore, diberikan kesempatan bisa melakukan aktivitas kita di PW Akpai pada hari yang berbahagia ini terkait dengan pengumuman instruktur yang telah mengikuti TOT pada beberapa waktu yang lalu. Salawat dan salam mari pula kita Nabi yang telah membawa kita kepada jalan kebaikan. Yang saya hormati Ketua Akpai Pusat Nasional Bapak Dr. Marbawi dan seluruh jajarannya yang
saya hormati dan Aceh beserta seluruh jajaran kabupaten kota yang mengikuti Zoom pada siang yang berbahagia ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian selanjutnya mohon maaf kepada kita semua yang berhadir. Salam dari Bapak Kanwil, ada beberapa kegiatan yang tidak bisa beliau mengikuti Zoom, sekalipun dengan Zoom pada hari yang berbahagia ini. Namun yakinlah Bapak Ibu, beliau tetap mendukung agama Islam kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan kegiatan yang dilaksanakan baik oleh guru organisasi yang ada termasuk AKPAI. Kemudian selanjutnya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua, ada 15 kabupaten kota yang sudah menandatangani MOU pelaksanaan PPG Guru PAI, Bapak Ibu, bekerjasama dengan LPTK UIN Arani di Banda Aceh. Ya, kegiatan itu adalah berkat koordinasi kita selama ini, baik oleh kantor wilayah dan seluruh kita yang terlibat dalam penanganan pendidikan agama Islam di Provinsi Aceh. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya beberapa hari ke depan kita terkait dengan pelaksanaan PPG. Kita ketahui Bapak Ibu, pelaksanaan PPG kita ini yang ada di guru madrasah hari ini. Untuk tahap kedua Bapak Ibu, pelaksanaan PPG itu hanya tersedia 1 orang untuk Aceh yang dianggarkan dengan dana APBN Bapak Ibu. Ini tentunya dorongan yang dilakukan oleh organisasi AKPAI dalam rangka mendorong semua pihak stakeholder pendidikan baik di tingkat kabupaten mewujudkan beberapa direktorat Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahawa dalam tahun 2021 ini kita sudah merealisasikan sejumlah anggaran kita terkait dengan TPG dan pada hari Senin besok tanggal 6 September 2021 kita akan kembali melaksanakan revisi 77 guru dan pengawas pendidikan agama Islam yang ada di Provinsi Aceh Bapak Ibu. Review itu akan dilaksanakan pada hari Senin bersama dengan BPKP Aceh untuk pembayaran tunjangan kinerja guru pada tahun 2022. Mohon doa dari kita semua, semoga guru pendidikan agama Islam juga mendapatkan tukin sebagaimana guru madrasah hari ini menerima tunjangan kinerja. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menekankan beberapa poin penting dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pertama, yang tergabung dalam AKPAI, marilah kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini itu selalu bersama-sama dengan FKG, KKG, MGMP yang ada di seluruh kabupaten kota, sehingga yang kita laksanakan dari beberapa kegiatan yang kita rancang itu nyambung dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah Bapak Ibu.
Kemudian mari membangun kemitraan dan kerjasama dengan stakeholder pendidikan, pemerintah daerah, dinas pendidikan, cabang dinas dan kantor Kementerian Agama. Kemudian mari pula kita mensosialisasikan keberadaan kartu tanda anggota AKPAI digital kepada semua guru PAI di daerah masing-masing kabupaten kota. Kemudian mari memperbanyak lahirnya instruktur KTA AKPAI digital di kabupaten kota sehingga akan membantu GPAI dalam proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah Bapak Ibu yang berbasis digital. Kemudian mari pula secara untuk melaksanakan kegiatan pengembangan AKPAI digital. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, hari ini, minggu depan, untuk MGMP, pelaksanaan kegiatan MGMP, kita akan mendapatkan bantuan dari Direktorat Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya baru pulang pada hari Rabu. Aceh itu menjadi slot nasional Bapak Ibu dalam rangka pengembangan literasi melalui MGMP PAI Bapak Ibu. Ada Pak Fahrudin kemarin sudah menyiapkan beberapa dokumen dalam rangka kita mendapatkan bantuan untuk pelaksanaan kegiatan MGMP kita di Provinsi Aceh. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Di masa pandemi ini Bapak Ibu memang semua kegiatan kita terbatas, namun kita tidak berdiam diri, terus melakukan inovasi-inovasi yang tujuannya adalah saya sering menyampaikan bahwa dalam penanganan pendidikan tujuannya adalah jangan lupa Bapak Ibu, pusat gravitasi kita adalah siswa Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan sebagai guru, tapi jangan pernah lupa bahwa pusat gravitasi kita adalah siswa Bapak Ibu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kabid yang telah bergabung secara virtual dan telah memberikan arahan dan bimbingannya. Selanjutnya, pembacaan surat keputusan Dewan Pengurus Pusat AKPAI nomor surat 119.A garis miring eskep garis miring DPP AKPAI garis miring A.1 garis miring 4 Romawi garis miring 2021 tentang penetapan kelulusan peserta TOT Instruktur Provinsi AKPAI Digital DPP AKPAI tahun 2021 yang dibacakan oleh perwakilan narasumber Instruktur Nasional Bapak Mustafa SPDI MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, hari yang ditunggu-tunggu, kita bisa bersua kembali melalui Zoom, walaupun berjauhan, tapi acara kita doakan semoga sukses. Salawat beserta salam jangan lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dalam doa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Pak Mahnan Marbawi, Bapak Ahlul sebagai Ketua DPW, kemudian Bapak Kabid dan teman-teman panitia yang telah mensukseskan acara ini. Baiklah, saya akan mengumumkan yang pertama sekali adalah Instruktur Provinsi
Yang kedua, instruktur kabupaten kota. Yang ketiga, peserta yang mendapatkan sertifikat. Dan yang terakhir, 10 besar dari IP atau instruktur provinsi. Sebelumnya kami mohon maaf atas nama panitia dan narasumber. Seharusnya ini di bulan 2 kita sudah mengumumkan, atau bulan 3, namun terkendala kesibukan dan prosesnya. Alhamdulillah juga dengan lamanya kita umumkan ini, kita bisa di-SK-kan keputusan ini oleh DPP Pusat. Kalau kemarin kami rencanakan di DPW Aceh. Alhamdulillah prosesnya pun mudah dan lancar, komunikasi dengan DPP di pusat. Surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atau DPP AKPAI nomor 119-A /Escape DPP AKPAI A1-4-2021 tentang penetapan kelulusan peserta TOT Instruktur Provinsi AKPAI Digital DPP AKPAI tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia menimbang, mengingat, memperhatikan SK DPW Aceh nomor 12-Escape DPW AKPAI Aceh /4-2021 tentang penetapan kelulusan peserta TOT Instruktur Provinsi AKPAI Digital DPW AKPAI Provinsi Aceh tahun 2021 tertanggal 12 April 2021. Menetapkan, memutuskan. 1. Menetapkan nama-nama peserta yang lulus TOT Instruktur Provinsi dengan kategori lulus sebagai Instruktur Provinsi, Instruktur Kabupaten Kota, dan hanya mendapatkan sertifikat. 2. Nama-nama yang lulus sebagai Instruktur Provinsi dan Instruktur Kabupaten Kota akan dicantumkan pada KTA AKPAI Digital dalam profil yang bersangkutan selama 2 tahun sejak tanggal ditetapkan surat keputusan ini, dan akan ditinjau kembali sesuai kinerja dan kontribusinya dalam menyosialisasikan, mengembangkan, dan menggerakkan KTA AKPAI Digital. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atau DPP AKPAI, Sekretaris Jenderal Ahmad Budiman SAG MPD, nomor induk anggota 3172050001. Ketua Umum Dr. Mahnan Marbawi MA, nomor induk anggota 3173020001. Lampiran 1, Surat Keputusan DPP AKPAI tentang penetapan kelulusan peserta TOT Instruktur Provinsi AKPAI Digital DPW AKPAI Aceh tahun 2021 nomor 119A Escape DPP AKPAI A1-4-2021 tanggal 30 April 2021. 1. Kategori Instruktur Provinsi atau IP. Yang pertama, didengarkan baik-baik Bapak Ibu ya. Yang sampai jantungan ini. Ini yang ditunggu-tunggu dari bulan Januari kemarin. Abdul Malik SPDI berasal dari Kota Langsa. Yang kedua, Asmiati SPDI berasal dari PD Jaya. 3. Bahtiar SPDI MPDI berasal dari Aceh Timur. 4. Khadijah Aritonang SPDI Aceh Tenggara. Kelima, Dewi Ulfa SPDI Banda Aceh.
Satu. 6. Fajri SPDI MAG Kota Loksmawe. 7. Farida Asri SPDI Kota Langsa. 8. Fatimah Syam SPDI Kabupaten Aceh Tenggara. 9. Fauziah Yusuf SAG Kabupaten Benar Meriah. 10. Febrina SPDI Kabupaten Aceh Barat. 11. Fitriani SPDI MPD Kota Loksmawe. 12. Fitriani SPDI Kota Loksmawe. Tadi MPD, sekarang SPDI saja. 13. GR Muhammad Zubir SPDI Aceh Utara. 14. Handani MPD Kabupaten Aceh Tengah. 15. Hasbi Yamin SPDI Aceh Tengah. 16. Hasiyah SPDI Aceh Tenggara. 17. Indra Kurniawan SPDI Aceh Besar. 18. Ismail SPDI Kabupaten Aceh Barat. 19. Izla Nofarida SPDI MPDI dari Biren. 20. M. Zulfadli SPDI Aceh Besar. 21. M. Nazir SPDI Biren. 22. Mardiana SPDI Aceh Tenggara. 23. Mazuki SPDI Aceh Barat. 24. Mufti Najar SPDI Aceh Tenggara. 25. Muhammad Sahdi B SPDI MA Kabupaten Aceh Jaya. 26. Nurul Husna SPDI Kabupaten Aceh Jaya. 27. Rahmawati SPDI dari Pidie. 28. Restu Andrian Aceh Besar. 29. Rupitayani SPD Kabupaten Benar Meriah. 30. Sadri Pohan SPDI Aceh Singkil. 31. Tuti Amalia SAG Benar Meriah. 32. Ulul Azmi SPDI Aceh Jaya. 33. Umi Kalsum Khairani SAG Aceh Tamiang. 34. Yusnidar SHI Aceh Utara. 35. Zahara Aini Pidie. 36. Zuraidah SAG Aceh Tamiang. Inilah nama-nama 36 orang yang menjadi instruktur provinsi. Selanjutnya, kategori instruktur kabupaten kota. 1. Abdullah SPDI dari Pidie. 2. Eli Efriani Bancin SPD Kabupaten Aceh Singkil. 3. Habibatul Qalbi BR Tarigan SPDI dari Simelu. 4. Maulidin SPDI Pidi Jaya. Muhammad Ali SPDI Aceh Utara. Kemudian Muhammad Salim SPDI Biren. Mukhtar SPDI Kabupaten Pidi. Nur Kisah SPDI MPD dari Loksmawe. Razali SPDI Kabupaten Aceh Timur. Umi Taharani SAG Aceh Utara. Zahrina SPDI Kabupaten Pidi. Inilah 11 orang yang masuk ke dalam kategori instruktur kabupaten kota. Yang ketiga, nama-nama yang masuk ke dalam kategori yang mendapatkan sertifikat. 1. Abdul Aziz SAG MPD Kota Banda Aceh. 2. Agus Rinaldi SPDI Simelu. 3. Agustari Husni SPDI dari Subul Salam. 4. Ahmad Jalalul Sayuti SPDI Aceh Singkil. 5. Ahmad Taisir SPDI Aceh Selatan. 6. Amri Nur SPDI Biren. 7. Andi Sri Kemalawati SPDI Aceh Utara. 8. Aswin SPDI Subul Salam. 9. Bahagia Hadi SPDI MPD dari Biren. 10. Deni Melia SPDI Nagan Raya. 11. Dewi Astuti SPDI dari Simelu. 12. Elisa Dewi SPDI dari Benar Meriah. 13. Faisal Amir B SPDI dari Langsa.
Ke-14 Faisal SPDI Kabupaten Pidijaya. 15 Idi Irawati SAG dari Aceh Besar. 16 Ilyas SPDI dari Pidijaya. 17 Isna Laila dari Sebulu Salam. 18 Kasmanitar SAG dari Semulu. 19 Muhammad Iksan Maulidi Putra SPDI dari Banda Aceh. 20 Marlina SPDI MA dari Aceh Barat. 21 Mariani SPDI MA Kota Lusmawe. 22 Muhammad Iksan SPD dari Aceh Besar. 23 Mukhlisin SPDI Subul Salam. 24 Mukhtar bin Baya SPDI dari Aceh Barat. 25 Nasruddin SPDI dari Semelu. 26 Nazaruddin Syahputra SPDI dari Aceh Timur. 27 Nirna Ningsi SAG dari Lusmawe. 28 Nur Arif Ibrahim Kota Banda Aceh. 29 Nur Hijrah Nanda SPDI dari Tamiang. 30 Nurul Hidayah SPDI dari Nagaraya. 31 Rinti Jamal SPD MA dari Nagan Raya. 32 Rizal Fuadi SPDI dari Biren. 33 Rusli SPDI dari Aceh Timur. 34 Samsul SPDI MPDI dari Aceh Utara. 35 Sofyan SPDI dari Aceh Tengah. 36 Suryadi SPDI dari Aceh Singkil. 37 Zulfahmi SOSI dari Langsa. 38 Zulmawadi SPDI Kabupaten Semelu. Inilah 38 nama-nama yang mendapatkan sertifikat. Yang terakhir akan kami umumkan 10 besar dari IP Provinsi Aceh. Nah, kira-kira siapa ya? Nah, ada yang deg-degan ini, ada yang sudah pasang status dari tadi pagi ya. Kategori 10 besar Instruktur Provinsi atau IP. Nomor 1 Khadijah Aritonang SPDI dari Aceh Tenggara. Selamat kepada Ibu Khadijah. Yang kedua Dewi Ulfa SPDI dari Banda Aceh. Yang ketiga Farida Asri SPDI dari Kota Langsa. Memang nampaknya orang yang serius ya. 14 Handani MPD dari Aceh Tengah. Keempat. Yang kelima Hasbi Yamin SPDI dari Aceh Tengah juga. Yang keenam Muhammad Safdi B SPDI MA dari Aceh Jaya. Yang keenam Rahmawati SPDI dari PD. Yang ketujuh ya, yang ke-8 Restu Andrian dari Aceh Besar. Yang ke-9 Ulul Azmi SPDI dari Aceh Jaya. Yang terakhir Zahara Aini dari PD. Inilah 10 besar IP kita yang mendapatkan nomor. Ini urutannya bukan seperti yang dibacakan, tapi ini hanya 10 yang termasuk 10 besar. Bukan berarti yang dibacakan pertama itu nomor 1, nomor 2, dan 3. Tapi inilah 10 besar yang berhasil kami sepakati berdasarkan daripada tugas-tugas dan keaktifan selama mulai dari pelatihan sampai dengan mengirimkan tugas dan sampai dengan presentasi. Demikianlah keputusan dari DPP Pusat tentang kelulusan TOT Instruktur Nasional Akpai Instruktur Provinsi Akpai Digital Provinsi Aceh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik Bapak Ibu. Nah, untuk sesi pengumuman sudah selesai ya. Selamat dari kami. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Bapak Mahnan Membawi tadi tetap aktif, tetap menjadi motivator di daerah masing-masing,
sebagai informasi, Aceh saat ini merupakan urutan keempat ya. Terbanyak se-Indonesia yang sudah mendaftar menjadi anggota AKPAI. Mudah-mudahan dengan adanya kita ini yang barusan diumumkan, ada IP, IK, dan 10 besar, mudah-mudahan akan bertambah lagi, akan naik ratingnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sertifikatnya kita akan nanti Bapak Ibu akan mendownload sendiri sertifikatnya di link yang akan kami bagikan. Mohon diperhatikan ya. DPP sudah membuat link langsung dengan web AKPAI pusat. Nanti kami bagikan link untuk mendownload sertifikat masing-masing, di mana link itu nanti sebenarnya nomor KTA yang diisi, namun di situ nanti kita akan mengisi nomor kita masing-masing sesuai dengan list yang ada yang kami kirimkan di format Excel. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencari nama sendiri dan di samping kirinya nanti ada nomornya masing-masing. Jangan masukkan nomor orang, tapi masukkan nomor sendiri sesuai dengan nama masing-masing. Baik Bapak Ibu, itu saja. Nanti setelah doa kami akan langsung mengirimkan ke grup. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan doa dipandu Bapak Maulidin SPDI, Guru PAI SMP Negeri 7 Bandar Baru, Kabupaten Pidi Jaya. Bapak disilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa adabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada peserta yang sudah terpilih menjadi instruktur provinsi dan instruktur kabupaten kota. Semoga kita bisa menjadi agen di daerah masing-masing. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka selesailah serangkaian acara pengumuman kelulusan Training of Trainer TOT Instruktur Provinsi AKPAI Digital DPW AKPAI Aceh. Saya Diana Safitri SPDI selaku pemandu acara mengucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang sudah dulu, redam. Kan videonya dulu. Kamu mulai deh. Iya, Jadi foto bersama lainnya mungkin Ustaz. Dengan peserta, Ya. kita foto dengan peserta. Baik Bapak Ibu, mohon dibuka semua videonya ya. Ya, Supaya oke. kita bisa foto bersama dengan virtual Zoom. Nanti Pak Yani akan memandu dari halaman ke halaman. 2 halaman. Halaman. Sorry. Satu, dua, tiga. Oke. Halaman kedua. Senyum Bapak Ibu ya. Nggak lulus. Walaupun nggak lulus senyum dulu Bapak Ibu. Halaman 2. 1, 2, 3. Benar. 1, 2, 3. Senyum dulu. Senyum. Oke. Ini Pak, mungkin sosialisasi untuk KTA. Bapak, Ibu, Jadi nanti kita kita sudah selesai, alhamdulillah. Masih bisa kita gunakan waktu ya, 5 menit atau 10 menit untuk kita samakan persepsi. Yang pertama kami ucapkan selamat atas kelulusan sebagai instruktur. Nanti Bapak Ibu akan tertera di menu KTA bahwa Bapak Ibu adalah instruktur provinsi, bahwa Bapak Ibu adalah instruktur kabupaten kota. Itu akan tertera. Seperti tadi disampaikan, jangkanya 2 tahun. Dalam 2 tahun dievaluasi. Apakah aktif bergerak di kabupaten kota? Apakah dengan Bapak Ibu menjadi instruktur semakin baik pengembangan IT dan lain sebagainya untuk guru pendidikan agama Islam di daerah, itu akan dinilai Bapak Ibu dalam masa 2 tahun. Kalau memang hasil penilaian nanti Bapak Ibu dinyatakan berkontribusi aktif, maka akan diperpanjang. Dan tidak tertutup kemungkinan akan diberikan apresiasi. Ya. Jadi mohon kiranya yang pertama Bapak Ibu Ketua DPD yang hadir untuk segera duduk bersama para instruktur yang telah lahir hari ini secara resmi hadir di kabupaten kota, segera duduk berembuk membuat perencanaan untuk diseminasi kepada teman-teman berupai semua jenjang di kabupaten kota. Jadi tidak berakhir hari ini dengan selesai dapat sertifikat, kita tidak berhenti Bapak Ibu. Ya, sebentar lagi juga akan diluncurkan di KTA Pai Digital itu telekonferensi. Jadi ke depan kita bisa gunakan fasilitas itu untuk Zoom meeting. Ya. Dan kami berharap segera koordinasi dengan Bapak Kasih Pai, Bapak Kasih Pendis atau Pakis di kabupaten kota melaporkan hasil pengumuman ini. Yang segianya beliau-beliau itu kita undang juga, namun mengingat waktu dan kesiapan kita yang bisa dikatakan agak dadakan untuk adakan pengumuman ini, sehingga beliau belum terlibat, belum mendengar, tapi harapan kami
Di bawah koordinasi Ketua DPD APAI Kabupaten Kota untuk bersilaturahim dengan Bapak Kasipai, Bapak Kasih Pendis atau Pakis di Kabupaten Kota, dan menyusun langkah strategis lainnya guna melakukan pembinaan kepada teman-teman yang belum ada KTA APAI digital. Kemudian di samping ini kita terus berkontribusi dalam hal apapun, ya, untuk teman-teman kita. Bagi yang tadi sudah disampaikan instruktur kabupaten dan provinsi, bagi yang belum mendapatkannya, siapa tahu di kesempatan lain kita akan mengadakan di gelombang kedua, ketiga, dan keempat, itu dapat ikut kembali Bapak Ibu. Karena data kita untuk Aceh hampir 13.000 guru PAI. Sementara data yang ada baru 6.700 sekian. Artinya masih ada 50% lagi sahabat kita yang belum bergabung di KTA APAI digital. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mustafa bahwa kita saat ini berada di 4 besar KTA APAI digital secara nasional. Dan kita berharap sekali lagi, harapan kita ke depan dapat diapresiasi oleh bidang PAI, kantor wilayah, atau di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Kalau memang diperlukan, kita kirimkan surat ke Kabupaten Kota, ke Kepala Kantor Kementerian Agama, dengan harapan dapat diberikan apresiasi para instruktur ini, apakah dalam kegiatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama atau kegiatan lainnya. Ya. Dan mohon doanya kita dapat terus berkiprah dengan kegiatan-kegiatan lainnya, walaupun saat ini langkah kita terhambat akibat pandemi COVID-19. Tapi kita berharap untuk bisa memanfaatkan peluang webinar secara virtual dan kegiatan-kegiatan rakor lainnya. Jadi mari kita bergerak bersama Bapak Ibu, ya, terus memberikan kontribusi kita untuk teman-teman, terutama yang belum memilikinya. Jadi tugas Bapak Ibu nanti akan dinilai secara khusus oleh tim yang diberikan wewenang untuk itu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kita ini ada instruktur nasional bersama kita, ada Ibu Diana Safitri, ada Pak Mustafa SPDI MAG, kemudian ada Pak Said Marzuki juga bergabung, Pak Eri juga bergabung. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, kita beri waktu sebelum kita selesaikan kegiatan ini. Ada yang ingin ditanyakan, linknya dikirim ke grup oleh Pak Mustafa. Nanti Bapak Ibu tinggal download sertifikatnya dengan memasukkan kode yang telah diverifikasi oleh DPP. Ya, yang dimasukkan adalah kodenya, bukan nomor KTA-nya. Kalau tertera pada perintahnya, masukkan nomor KTA. Nah, tapi itu sudah disiapkan kodenya, namanya. Jadi silakan nanti di-download, di-print. Kalau memang diperlukan untuk dicetak, dikasih bingkai, atau dilaporkan ke kantor Kementerian Agama, ke Dinas Pendidikan, ke cabang dinas, dan lain sebagainya, itu silakan dilakukan langkah-langkahnya secara mandiri. Mungkin dari kami seperti itu. Ada tambahan Bu Diana, silakan. Terima kasih kepada Bapak Ketua. Mungkin dari kami sebagai kemarin sebagai fasilitator, sekali lagi mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu guru PAI yang sudah terpilih menjadi instruktur provinsi maupun instruktur kabupaten kota. Namun ini hanyalah sebagai penyebutan saja. Pada dasarnya kita tetap bekerja sama, baik instruktur yang ada di provinsi maupun instruktur yang di kabupaten kota. Jadi skup kerjanya kita bisa bekerja sama
Kemudian bisa berkoordinasi dengan kami yang ada di DPW, karena nanti bisa melalui virtual Zoom kalau ada kegiatan. Yang kami harapkan adalah Bapak Ibu setelah ini bisa diseminasi seperti disampaikan oleh Bapak Ketua tadi di daerah masing-masing. Mari sama-sama kita menjadi agen aplikasi Akpai digital di daerah masing-masing supaya teman-teman di daerah juga mengenal 5 aplikasi Akpai dan bisa menggunakannya dalam pembelajarannya. Apalagi di masa pandemi saat ini, aplikasi Akpai digital ini memberikan tawaran jawaban pembelajaran PJJ yang sangat sistematis, sehingga ini bisa diterapkan oleh guru PAI. Nah, kita sebagai instruktur yang sudah hari ini mendapat lisensi atau surat izin untuk menyampaikan ini, kitalah yang mempunyai kemampuan wewenang untuk memberikan arahan-arahan tersebut kepada guru-guru PAI yang ada di daerah kita masing-masing. Mari sama-sama sekali lagi kita sama-sama bersemangat, kobarkan terus semangat GPAI dimanapun berada dengan aplikasi Akpai digital. Itu saja mungkin Bapak Ketua. Terima kasih. Insya Allah ketemu lagi nanti pada kegiatan-kegiatan selanjutnya, baik dalam keadaan virtual maupun nanti bisa bertatap muka langsung kalau ada kesempatan. Insya Allah. Untuk saat ini mungkin sudah selesai ya Bapak. Ada yang Bapak Ibu? Ada sedikit Pak Ahlul bertanya masalah, boleh? Silakan Bapak. Oke, baik. Syukran semuanya, langsung saja ya mengingat udah asar nih. Baik, Ibu, ini kan ada kami kan sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu pembimbing, panitia dan seluruh DPW Akpai Aceh. Pada sertifikat kami dinyatakan memiliki 40 JP ataupun jam pelatihan. Oke ya. Adapun pada surat perintah tugas ataupun surat SPT-nya ataupun undangannya tertera ada 32 JP dan 60 JP. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana apakah sinkron jumlah JP pada sertifikat dengan jumlah JP pada SPT? Sekian. Karena nggak sinkron, Pak ya. Misalnya begini, nanti jangan sampai nggak enak sama waktu misalnya SKP nanti nggak enak sama penilainya itu, Pak. Terima kasih. Sesuai dengan Baik, Bapak. Siapa yang bertanya tadi? Bapak Indra. Bapak Indra. Ya. Ya, maksudnya di kegiatan kita di situ 32 JP, Pak ya? 32 JP di atas, namun di rinciannya ada 60 JP, Pak Mus. Oh ya, baik. Di situ sudah ditambahkan dengan ini, Pak, dengan apa namanya, diseminasinya dan tugas-tugasnya. Kan ada kerja mandiri, Bapak Ibu, selama ini. Betul. Jadi di situ ada 16 JP khusus untuk praktik membuat video. Begitu Pak. Coba dilihat di bawah itu, setelah di-download itu ada praktik membuat video tutorial itu, walaupun kita tidak tatap muka, tapi di situ sudah tugas mandiri ya Pak Ibu. Berarti jumlah JP-nya berapa nih Pak? 40 juga ya? 40 JP. Itu Pak ya? Enggak, maksudnya gini Pak, yang di sertifikat, di struktur materi sertifikat ada jumlah total 40 JP. Ya. Oke ya. Namun pada file surat permintaan peserta TOTIP pada halaman ketiga ada jumlah JP-nya tuh 60. Apakah ini akan dipermasalahkan oleh waktu perhitungan SKP nanti? Nah, itu. Sertifikat yang dipakai. Sertifikat. Gini Pak, kebiasaan yang sudah kita lampirkan itu biasanya yang dilihat adalah sertifikat Bapak. Sertifikatnya. Karena yang SKP nanti kan dilihat sertifikatnya, kemudian ketika naik pangkat nanti kan ada
apa namanya, surat tugas, ya, surat tugas, dan nanti ada apa namanya, rekapnya, rekap kegiatannya. Ya, jadi nanti yang dilihat adalah di sertifikat, Bapak. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Mu. Sekarang kalau bisa kita punya konsekuensi misalnya ini sesuai kita melaksanakan sebuah acara sesuai dengan perencanaan pada waktu pembuatan SPT itu Pak kan, supaya nggak usah berbelok daripada SPT sebelumnya gitu. Terima kasih Pak ya, nggak apa-apa Pak. Ya, ya. Sesuai. Oke, terima kasih kepada Bapak yang sudah bertanya. Yang lain ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin karena waktu sudah asar ya Pak ya. Kita padai di sini untuk pertemuan virtual hari ini. Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung sampai saat ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah memberikan perlindungan kepada kita semua dan segera memberikan suasana yang terbaik dan yang terindah untuk kita semua. Insya Allah bisa bertemu langsung tatap muka dalam kesempatan yang berbeda. Selamat sekali lagi kepada semua peserta yang sudah lulus menjadi IP atau IKA, dan tetap semangat juga kepada Bapak Ibu yang masih kategori sertifikat, insya Allah bisa ikut pada kesempatan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih, salam dari kami dari pengurus DPW AKP Aceh dan panitia hari ini. Salam untuk keluarga di daerah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah gede? Iya. Jangan rangka Pak Liza sini. Kali tidak orang rukuk. Kali ya? Hah? Kata ya. Hai. Itu loh memang kuno. Oh. Ya, ini suwe, ini suwe. Ini mau tanya itu Pak Rizal? Swab antigen, swab. Jadi spray hasilnya tiket yang dibelok oleh. Kegiatan tengah lain. Kalau pakai baju ini nampak anak muda. Tadi saya pikir tadi Pak Yani bawa anak muda dari Itu juga. Saya pertama kan Pak Yani Pak. karena pakai ini saya nggak kenal tadi Pak Rizal. Saya enggak. Makanya saya biasa aja. Pak Rijal. Karena gaya rambutnya pun udah lain. Saya pikir Pak asisten anak SMA dah. Anak SMA. Bu Diana, kita ngopi ke warung atau beli ke sini? Warung aja. Warung aja.
nhau đâu có đâu chỉ việc ở cái Mana kan? mà nó năm đấy Nhân thân là đến phải cầu leo. còn nên là dương pa bulu karayo leplo sampai le tha Januari leplo April chụp vô vậy ạ.